Yes, heading towards the alert of the previous day highway. And daily it's heading towards the previous day highway. Like this. So what's that? Comfortable, right? Hmm. Where is the daily candle? So low getting tiny sweet. Price depends on SMT and it's going higher. We can expect the price to reach what? Thursday high. So that might be just drawn liquidity for today. What about weekly expansion? Yeah, the weekly expansion is pretty bullish. It's come all the way down and sweep the low, and it's keep on going higher, and it's still inside the weekly fair value gap. It's rejecting. Yeah, once it's swept, it gives some bullish price action inside the weekly fair value gap. Bullish fair value gap. That's nice. Nice. That's what the high is. Wednesday, right? Wait, high. So it's Wednesday day high, and previous day high is supposed to be this, I guess. Yeah. And the major liquidity gas, it's a tiny sweep, tiny little sweep at the low. So this is the previous day low. So I just marked up this liquidity zone. So this is what I can draw. Let's keep on going higher. It's flip this guy. It's going higher. We can expect the price to reach this high. Yeah, let's see what's going to happen, how it's gonna work. In 1 hour, what happened here? The same thing. It's SMT. It low damping parabolic falling the price keep on going high. So I'm not sure whether the price gonna reverse after it took this high or it's keep on expanding towards the Wednesday high. So I'm not sure about the DOL today. Mhm. Let's see, it's already flipped this level gap. It's heading towards. I'm not sure it's gone. I can consider this high or this high. Let's wait and watch. So as per my plan, it's in here the liquidity come down, boom, started buying. What about the 4 hour? Sometimes the price what will do. It sometimes it reverses its direction once it's reached this point. Yeah, this is the 50% level, and with this engineer, sorry, this plan value. Yeah. Oh, let's see, bro. Let's see how it's gonna work, how it's gonna play out. So if that isn't selling, I could sell after it took this high. I can look for some sort of short opportunity if I get it. Until then, I need to look for buy. It's a strong buying going on right now. So there's a lot the fair value gap that formed right here. I have to clear out this high.
It's clear. It's created family gap in 1 hour and it's holding. It's not even holding. It's kind of closing below, but it's not better displays. Keep on going higher. I guess it's going to reach this high for today, Friday. This is our 15 minutes. In 15 minutes, what's going on, bro? It's the holding the price, the change getting the trend getting changed here. Fail to make the lower lows. Instead, put higher highs, holding higher high, higher high, higher high. It's kind of changing its trend completely. So I'm not sure how long it's going to. It's already break this fair value gap. So mostly what happened is fair value gap acting as inverse and push the price even higher. This is the extremely premium fair value gap inside the whole swing. It also aligned with this M5, M15 fair value gap. It's formed getting tapped. So what's our draw on liquidity? Wednesday high? Do you expect the Wednesday high is our target, bro? So I have to have the plans. So I have this much schedules to do today. Reading, workout stillness, bath, journal, no scrolling or ICT video, watch 2 video of mine, notes taken should be done. So this is the game plan. Very patient for my model to present, purely model based approach, proper trade management, focused on good loser, focus on being a good loser. Risk management. It's a very important thing, very important things. Tiny bit reminder. This is a 15 minutes time frame. Let's keep on going high. This is the current leg which we have right now. This is the current leg. Yeah. So if I put this case, so actually what happened here, it's purely a Asian range and it's Asian low getting broke once the price reach this inversion like this fab area like this the big downpost candle which flipped the last day that clearly holding the price from all the way down. Asian session come all the way down manipulating to the downside. Once it reach this inversion, this fab area it's got to reverse its direction towards the high. So Asia high has been taken here, London high has been taken. So Asia high, London high, everything has been taken. So let's see how long it's gonna expanding to. Mm, it's a 15 minutes, right? Mm. There's a last form of already here. So I'm just gonna mark it out this M15 parallel here, bro. So currently we have this current leg from the London session, Asia session, pull back, London session, good expansion move. Once it reaches this point, expansion move to the upside. So what we can expect here then. So like yesterday, once it is 11 o'clock, I should start my assignment. So 11 o'clock, I already get my contents. All I need to do just paraphrase it. I'll wait up. Hmm. So I have to do my assignment. So I don't have much time for it. Level 12, 13, 14. Yeah. I have 4 hours to do that. It's huge amount of time. I already got the content. All I need to do is just rephrase it, paraphrase it to my own tone. That's it. So I don't need to worry about much for that.
Besides that, I don't have anything else. I do have some assignments not today, like Sunday, so I can do it by Saturday and Sunday. Only thing which made me feel bad is I'm not going with him where I used to work as a construction helper. I'm not going there. I also got some money from him, and I give my word I will come, but I since I'm doing this kind of job, especially the trading thing, I couldn't make it. I couldn't make it happen. That kind of sucks me badly. Kind of I gave my word, but now I'm deviating it. Let's wait. What about 5 minutes? This is a 5 minutes good expansion to that point. So I don't know where it's gonna. If it's gonna reverse, how? It's still inside this imbalances. So after 8:30, we can analyze the Nasdaq. Nasdaq. So we do have orange folder, but we don't have any big news today. German Buba President Nagel speaks. Okay, we need to care. It's line with Euro USD. So 10 o'clock we do have orange folder like prelim UM consumer sentiment and prelim UM inflation expectations. Nothing much about it. Okay. So what we can expect, bro? It's a good expansion move after this pullback in an Asian session. Actually, it's a good model, right? As soon as price, as soon as price come all the way down and sweep the liquidity, entering this imbalance. What happened here right now? Not right now. That at that point of time, it's a lost five value that form holding the price, sweep the low, give structure shift, and flip the five value. So we can enter the position here, put the stop at this low, expecting the Asian high. That's nice. That's nice. Exactly. At what time? 2:35. We got that entry, bro. Mm, buy. Yeah. So if I'm in the market, I should do see that holding. So it's holding the price. Clear out the first leg. Once it clears out the first leg, all I need to do go to 1 minute. So do I really have anything to look up for? That's it. So high time frame wise, this is a M15 inversion. This is a big inversion like the so most probably what's happened the last inversion holding the price right. Inversion and it formed this valley again. Price gives some straight up move to the downside. As you can clearly see, there is no structure shift before that. There is no structure shift before that. There is only swing that got displaced and it start to go all the way up. Once the price come all the way down, sweep this liquidity. What happened? Just keep reading it. Yes, I don't find anything right now. It's kind of chopping the market, chopping around. So let's see. Let's analyze this. Let's break down this entry model. Might be here in S17 USD like 139 205. Okay. So this is a first leg rebalancing to the 5 minutes. Common clears of the first leg inside the valley gaps. What happened then? Once it clears out, instantly flip its direction, right? Instantly flip its direction. This is you have to enter the position, put the stop at a high, put the stop at sorry. This is where you should exit your positions. One, put the stop at the low. Think about it that way. So if you want to see the structure shift, then the structure shift. So the initial confidence should be the flip. Once it clears out the first leg,
Once it entering that fair value gap, and it's a clean liquidity as the London session started. Clean flip, this would be the entry, or else what? This would be the entry, this following candle would be the entry, or else if you wait for the structure shift that flip, we get the structure shift, we get the flip, and what happened then? We got the structure shift and let's flip all the candles and it's good displacement. So this is the first time some sort of low get displaced. After comes to the key level. In 15 minutes, it's a very key level, bro. Market is completely bullish. Market expanding towards higher prices. And it's this whole move just because to rebalance, not a rebalance, whole move just because to clear up this liquidity. Once it clear up this liquidity, entering the higher time frame fair value gap, 15, M15 and M1, and we also do have a bigger fair value gap in H1 time frame. It's kind of flipping downside and which indicates the manipulation. It's kind of flipping downside in H1 and it's not this fail to displace. It's once it reached this point, it's gave the real move. So if I was in the market, if I want to execute a trade, I might execute my first position right here, put the stop at this low. This would be the early entry. Most of them I got stopped out because I didn't get the structure shift. Exit my position, then it's get ran through and it's not ready. It's indicating me one thing like I'm not ready yet. So first leg get plays out M5. So initial flip. So we can be ready for that structure shift to happen. So we get the structure shift here. Clean structure shift, flip this in fair value of M5 and every time frame. And if I want to execute my position where this is a breaker and this is the fair value that got flipped and which also leave this imbalance. So we can put some limit orders here, put the stop at this low, expecting higher prices. That's gonna be nice, right? If if the price went like a SMT like this, if it is an SMT, so we can touch this low, and it's also give the structure shift with big displacement, and let's leave this imbalance here, and which align with the breaker, align with this inversion. So what I can do, I can set my limit order right here. I can set my limit order. If I set my limit order here, it will activate right now, and I can set my stop at this point. If it gets stopped out, that's fine. So if it is a stop loss, it would be good. So buy. So my entries should be here. My stop would be somewhere around here. Let's see here. It's 4.6 pips, bro. It's very low, right? And I targeting the Asian high. That would be my target. It happened in London session itself. So London session itself will hit my take profit like it's not this actually. So this is my target, and after this pullback, it hit my stop target. So this is the reason why you need to put some take put some here. This is the take profit. I accept that, but this is not bad, right? It's allowing you only to flow more than enough. If you keep that exact point as the target, what happened most of the time, price go all the way up. It's kind of how many pips, bro? It's kind of 2 pips away from your take profit. But how you have to put up with this much 12 pip pullback. That's the reason why I always suggest you to take your profits early. Don't put the exact target. Just put some target like this highs. This is also super beautiful. Like this high. Yeah, this range is fine, right? This range you can keep a stop at this high, or else this range. It won't be bad, right? It won't be bad because if you think about it for a moment, you wait for this high to take it's kind of 1.3 pip. It's for to get that 1.3 pip, you're risking your 12 percentage profit gains. Is that good? Is that rational? Does that make any sense? I don't think so, though. I don't think so. It doesn't make any sense to me.
So that's nice. That's how you need. Sorry about that. Just give me a minute. I want to check it in 5 minutes whether my stop loss is right or not. Yeah, it's a pretty good entry actually. Yeah. The thing is, the fair value gaps here, the series of fair value gaps, the big fair value gap, it's pushing the price higher. It's straight down, no straight down. But the order flow is higher, bro. The order flow is higher. It's keep on going higher towards the Wednesday high, I guess. So once the price dump to this level, it's not flipped. Don't consider it as a flip, and don't test this thing. In M5, you can clearly see it's nothing. There is no structure, no fair value gaps. It's purely engineered liquidity. And this is the first time some sort of swing low getting broken displaced. So in 5 minutes, you can get all those things. Liquidity sweep, liquidity engineered this liquidity, swept, give the structure shift. Here itself, like yeah, yeah. Here itself we got the structure shift, bro. This candle give the structure shift, but didn't get broke close above this fair value gap. And this is also a good entry. Go all the way up, give that structure shift, so you can enter the position right here. Put the stop at bottom. Put the stop at this place. It would be what? How many? 7 pips. So if I'm not wrong, I can put my stop. Okay, keep my stop here. So it would be 6 pip. Great. And that's once as soon as the price give the structure shift, you can enter your position. Boom. Once it close here, you can enter the position right here. That would be a nice thing. If you want to wait for something like the flip, it's already more to a certain extent. Then the risk is going to be skewed. So if you entered once it get flipped, if you want to put the stock here, it's only it's still it's good. Still it's not bad, I guess. But why the hell you going to do that kind of stupid things? So if I projected this to this is a clean structure shift, right? Cross manipulation to the down, structure shift is up. Clean fucking target, bro. Clean freaking target. If I projected the clean freaking target this and it's reaching the final target as well. It's not only reach this, it also since my draw on liquidity is higher, since the draw is higher, price just keep on going higher. Was as soon as price reach to 2.5, once it tap this level, it gives some pullback to the M15, the last formed M15, the fair value gaps right here. It displays, it's holding, it's keep on holding bro. That is no fair value gap getting flipped in M5. That's really nice. Big displacement, it's keep on going higher and higher. It's also approached my final type profit. So London session, good dump. Asian session. Once it's sweep, now it's start to give the real move. Yeah, that's nice. That's the reason why I planning to trade London session once I position myself in a good place. Yes, London session is also good. So we can execute at least 4 to 5 trades a day, 4 to 5 good quality trades a day. The risk should be the same. If that so if I execute 5 trades, if I'm keep on risking 0.5% per trade, then my overall risk could be 2.5% per day. So using the 2.5%, I can potentially make out of if I execute this kind of questions, I can potentially make 15 to 20% per day, bro. Per day, 15 to 20% from my capital. That's not a small amount. But I have to execute at least 5 trades. 5 trade means 5 trades. It's not a random. It should be highly calculated, highly precise, highly structural entries, not a random thing. So that's okay. Nice breakdown. So I wanted to see if it is S&P, it's top notch. 135, 135 to up. Let's move on to this fellow. No, not exactly. Holy crap, bro. What the hell is going on here? It was this. It's not printing SMT though, but it still did the same stuff. But it's
Comparing to GBP, Euro is pretty strong, bro. Pretty strong. Very strong. As soon as this liquidity has been taken place, what happened? It's dumped the price all the way towards this liquidity. Once this liquidity taken, boom. So what happened here? Boom, initial movement, rebalance to this inefficiency, come and sweep the low and place inside the fair value gap, liquidity sweep. What happened? Liquidity sweep again, structure, where I get the structure shift. So according to me, in 5 minutes, this is a structure shift. So structure shift, big displacement. After this structure shift, big displacement create the 5 minutes imbalance. That 5 minutes imbalance holding the price pushing higher, and it's close above this swing high, which means Asia high, which clearly broke. It's not sweep the Asia high. Think about it. See that. It's not sweep. It's close below and expanding towards higher, which means it's wanted to go higher. It's break and expanded, displaced. So the high get broke and displaced with a power candle, which is a strong buying candle, and that candle formed the Favalier. That Favalier, it's in the pushing higher. Near the liquidity is swept, inversion, swept, then instantly inversion, boom, kind of inversion, rebalance to that inversion, boom, again, boom. It's keep on going higher, along. Let's see, 15 minutes, how, yeah, it's really clean SMT. Where I can expect the market to go in 15 minutes. Shall I expect the market to go to this point? Then it start to reverse its direction, or it's going to go what? Or it's going to go to this high, this candle high, or else to this point. I don't know, bro. Once this guy getting flipped, so we can expect the price to reach this high. US is pretty clear so far. So I just want to delete this whole thing. So USD is pretty clear so far. Unfortunately, what happened here? Yeah. Let's flip this in fair value gap, and this fair value getting respected. So as you can see, this will what time? This 1 hour fair value here it's respecting in euros GBPST kind of flip, not a flip actually. Holding, pushing higher. I don't know how long it's gonna go. It's gonna go how long? Oh, it's expanding towards this higher. I don't know. Let's wait and see. We don't have anything to see. Oh, it's keep on pushing higher though. Every fair gap respecting pushing the price higher. I don't know how long it's gonna expand. That's the key issue. It's pretty close to it's pretty close to that, but in Euro USD it's not actually. It's way beyond from this guy. I don't think it's going to take today. And it's a big fair value gap in M15. What's M15, M5? I don't think anything in M5, but in M50 it's a big fair value gap. H1. I don't see anything in H1, so let's wait and watch. In H1, it's a strong push, bro. It's a strong push. Strong push towards this high, I guess. It's expanding strongly towards that high. No pullback, nothing. By the time I'm in the market, did I get any entry or I'm just yapping, missing the moment, bro? It's a good move. To be honestly speaking, this is the last value that I got in 5 minutes. This is a 15 minutes fair value gap.
Nope, I don't find anything, bro. This is where I come to the market, especially if I was in the market, it should be 7:30, right? So 7:30, I don't find anything out of it. So the I don't find anything out of it. It's nothing. It's nothing for me. It's come on top. It's tabbed at 7:15. Then it's expanding higher, bro. It's strong bullish trend. Strong bullish trend. Holy fuck. Hmm. As you can see, the every family gaps here, they're getting respected. It's guy flipped, come down, flipped, respected, boom, strong buy, break that level, kind of accumulated here, expanded, and this level you're getting tapped, strong buy, all the way towards that high. If anyone trade today in London session, caught this move, congratulate for them. Congratulations. It's a very good move. Put the stop. We can close the position right here and put the stop at break even and expect the price to reach this high, Wednesday high. It's going to hit for sure. But in Euro USD, I don't think it's going to take bro. It's way beyond that. So I'm just gonna mark this guy. Like yesterday. How beautifully it's changed the trend in 15 minutes, right? It's clearly changed the trend. Failed to make a lower low, instead make a higher low after printing SMT. Failed to make a lower low, instead make a higher low. Sticky shift. So inside this we can look for buy and targeting this size. That's what happened. Boom. Quick dump after that. Quick dump after that. Still failed to close below the swing lows. Flip up this thing. Again come down. Holding. Pushing higher. Strong push. So price inside this level. I don't think it's going to control. It's going to take the highest version. So if I'm looking for some sort of reversal where it's gonna be, go to daily. It's a strong buy, goes a strong buy, come all the way down, swept. It gives a strong buy towards upside. Holy shit, it will reach this high for sure. Okay, okay. So we have a fair value gap here, bro, in daily. In daily time frame, we do have a fair value gap here, so we can expect anticipate the price to place of come to this point. If I'm not wrong, just write it down. Okay. Daily sellers level gap. Actually, it's a daily sellers fair value gap here. So, um, let's see. And we also have one more thing here. So, how long it's going to expand, I don't know. Just wait. If we print any sort of reversal in other time frames like M15 or M5, then I can look for some sort of short. Besides that, I don't want to do anything for. I don't want to fight this trend. It's beautifully pushing towards upside, so I don't want to do anything.
So it's a Wednesday high. So let's wait. It's not how many pips though? It's might be 20 pips. That's 20 pips more. Let's wait and see what will going to happen. I don't think it's going to take this high. Might be, could be, it could be. Mhm. So exactly at 8:30, I'm going to make some plans for Nasdaq and ES. Have to trade that today. If I get any entry, I should execute that. Otherwise, just call it a day. Come next week with fresh head.
Okay. Look, it's printing SMT, bro. Why it's printing SMT? Why it's going to reverse its direction? What happening? It's printing an SMT here. Look, there is something from the file here. Here the same. But I want to make sure why it's happening right here. Is it a valid model? It's just a manipulation. What are the 5 minutes? There's 5 minutes. I don't find any structure though. Now it's coming from the yeah. What kind of place is this? Why it's sorry. Yeah. Why it's happening?
Into one hour 5 hour gap here. 4 hour. We do have a 5 hour gap. So it's strong by. So can I actually expect the price to reach this level? Let's trigger some entry in what? In front account, challenge account. Go. You want to? Let's wait and see, bro. So I want to execute 2.5 lots here. 2.5 lots. 2.5 lot short right here. I executed my position here, bro. Let's wait and see how it's gonna play out. Oh my goodness. Oh my goodness. Problem here is I'm executing this. Shit, shoot. What's the price? 1.34588. What's my fill? 1.34. Holy fuck, bro. And this is where I enter my position. Fine. So let's use our projection tool to project where I can anticipate the page to go. Obviously, this fella. From that point, where is my stock should be 88.3458. 1.345 and
Very late execution, bro. Fuck. Should you enter my position exactly at the tab? That would be great. Here, the tab. Here, I can exit my position here. Put a stop at this height. That would be a great thing. But I wasn't. But I wasn't. Mhm. Keep this guy aside. Mhm. Mhm. So instead of yeah. So once I print the SMT on 6 to the strategic, I should do exit my position here. Put a stop at height. That would be great. Or else I should do exit my position for this pullback. That would be great. But where I exit my position is it's kind of not there. Mm, what about 5 minutes? It's a great look. So you can probably anticipate some towards downside. Don't see the pain go. Pain will is not gonna do anything, right? Mm, so my stop should be at what? Should be here. 14 pip might be $300 down if I'm wrong. 1.347, 1.34725, 1.34725. So 1.34, 1.34725. That's a good. Hmm.
My fill was pretty bad. Yes, no, this entry, if I agree with the entry, that entry should supposed to be, it's great, it's phenomenal. Entry with the stock. Yeah, that would be phenomenal, right? This is a break. This also get tapped on that this guy getting tapped enter to the top of the high. That would be nice. It's kind of reversed its direction. Let's see. So come out. It's not. I don't trust this since I didn't get any. I do have some confluence like I do have confluence like it is a five value gap in high time frame like 1 hour, 4 hour. It's a five value gap still might holding the price. In other time frame, it's five hour gap. USD, it's M15. It tapped M15. It's instantly flipped the big five value gap, printing SMT structure shift. To expect this high getting protected. That's my plan. Let's wait and see. Only thing that made me feel bad is if I no bro, the entry should be here. As soon as it flip this, as soon as what happened, as soon as it flip this level, what happened is as soon as it's print SMT, as soon as it's flip the five area, once we get the structure shift, it should execute my position here to the south side. That would be the greatest thing I can ever do. And my fill was filled here. It's not a big, but still it's worst, right? Yeah. So instead of execute my position, it's 4 pip. The difference is 4 pip, 4 to 4.5 pip. So if I understand this SMT, this would be the first entry, this flip, or else this would be the second entry, or else I should wait for the pullback to the break to this level. But it didn't activate it. Let's wait and see. It's like getting swept, but I don't see anything out of it. Still, I didn't see anything. I don't see any reversal kind of stuff.
8:45. Shall I exit one position? Hmm, hmm, not all. Realistic. No, that's right. Should I hold or should I wait? But I'm gonna do internal suite. The only thing that's made me feel bad is if I close if my question here, that would be great. I can keep stop here. That would be nice, I guess. Yeah, it's not much. It's 10 pip solid because of my poor execution. My risk was skewed. That's only made me feel very bad. So what I gonna do is, as soon as the price flip this value up, I'm close the position. If it print anything, that's my plan, bro. I'm not doing anything for it. If it close this value, that's where I need to stop. Because my fill was not pretty good. That's the key issue. I can re-enter if it print one more model here, but as of now, inside this range, if it prints any sort of model, I can go for one more entry. But as of now, I was like, once it closed above, once the candle closed above, boom, closed it.
We will come again. We will come again. So rather than closing it, just put it in break even, right? You just want to close it, just put it in break even. So 1.345, I did. 1.345, 1.345, I did. Hmm. I'm just break even the trade. The reason why I'm break even the trade, I should have entered my position here, bro, to be honest. Just break even the trade. The reason behind that is I should have entered my position at if not here, at least here. So since I'm not doing that, I don't want to hold the position. Even though I didn't second thing I don't have the it's not took any major liquidity. So 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 I don't want to enter this position right now. Let's wait and watch. So rather than closing it, you can break even it, right? But to be honest, if I'm executing this position exactly at this point, I can hold the position, bro. Or else if yeah, if I set my limit order here, I might not get stopped, right? I'm waiting for that pullback to execute my position, right? So since that's the case, why the hell I holding the position here? The key thing is I can execute positions here, but I'm not anticipate this move though. This was a great Savalia, which holding the base place of the first leg and it's flip structure shift. It's my model, but I don't see it. I don't waiting for it. I don't anticipate it.
Since my entire plan is wait for that high to take before it's kind of going on in back of my head like yeah, it might hold the 4 hour 1 hour gap might hold. We are not supposed to expect the price to take the Wednesday high. It's too far. In order to take that, it should flip the 5 hour gap. So I was like, so I was like, so rather than doing that, it's clearly print the model. It's almost expanding to a certain extent, and it's clearly print SMT, stochastic flip. Everything is aligned. Um, it's already break even, so you don't need to worry about that. So all I wanted to put some stop loss for this modified. At least I there's one position, so it. What the fuck is that, bro? So it's going to close it. I don't think it's going to hold. I don't think it's going to hold. Fuck.
What's the risk parameter here? 6 pips. Hmm. So I flipped my direction since it flipped all the fair value gaps. It's kind of sweet and it's holding. So I expect the price to go in higher. It's clearly flipped this level. So let's wait and see. You got the structure shift here. 5 minutes. Yeah. We got the structure shift. We don't find anything to validate our model. And then M15. Holy fuck, bro. No point to enter right at the front trailer. I'm confusing right now. Sweet. It's not about here. Let's flip. I don't think I'm doing it. Yeah. Thursday. Short. Okay. Good. I can expect lower bases. 1.168, 1.168, or that, or that, 1.16882, 1.16582. 1.16582. What happened? What I'm doing right now, is it right or wrong?
Unfortunate stop loss maybe. Unfortunate stop loss. If I'm doing all those things in the live account, it would be a huge mess, right? That's what I'm hating. What the fuck is going on, bro? Whether it's gonna work or not? I want to see what flip on the succession. If I got that, that would be great. One point one six five to 1.1652. Okay. Oh, forget about that, bro. It's break even. If it is a loss, it's gonna be just uh, just $200, and that's it. 0.4%, and we execute a good trade, and yeah, it's kind of manipulating me a lot. So it's okay if it's close below, that would be great.
Get close below, we can add some positions. If not, that's it. Nothing else to talk here. And once the price reach this value, once the price reach this point and here, we can anticipate something. So if it is an internal sweep, if it is a turtle sweep, I don't like to see any price come to this point. So I just closed it. Just here it started playing out. Here it's not. I wanted to see the section shift here. The thing is, my first entry is supposed to be once I identify all those things, I have to execute my position here or here. I put my stop here. So if I keep my stop at this point, back to 824, yeah, 824, keep my stop at 824, it stopped me out. It's still printed as empty, right? Higher price already there. Yeah. But this guy getting stuck one more time. Let's go. Just one second. Let's go. That's it. Not much.
Holy shit. And I Gandhar, what I'm feeling very lost about it. I understand this thing and I don't think it is sorry. I don't think it's stopping on the right or way place. Mana poetry ಇದೆಲ್ಲ flip பண்ணிடுச்சு. So why I'm not?
holding the trade, we close the trade. 1.3458. 1.3455. 1.3458. You know, I understand that rates come all the way down. She she need on it. I understand one thing, okay? How worst I am, bro. How worst I am. Last level close my eyes. See, in this is I'm executing a position. This is my stop loss. I keep my stop here, I guess. Yeah, here, I guess. And I close my position due to fear and in loss $200. It's not loss actually. It's not a hit my stop. It's not loss. I was like,
As soon as it reached to 2%, I'm just closed it. I'm just gonna close it. 1.347, 1.347, 1.347, 1.3477. Because it's just gonna be the break even day for me. I made a lot of mistakes, so that's it. And entry should goes to all the way down to break even now. 1.34659, 1.34659, 1.34659. So I just set my entry to break even, bro. So I anticipate the price this last value gap should hold the price. How I identify this is going to flip, bro? This is going to flip. Why? I don't see any structure in height FMS that it doesn't make any sense. No structure. Second thing, this whole move without a pullback come all the way down, it's come all the way down and sweep this low. So low has been swept, liquidity has been swept, and high time frame has been tapped. Then what happened? Reaction. Structure shift to the upside, and the fair just holding the piece got ran through, and the fair value of that holding the piece got ran through, and trend is completely bullish. And in Euro USD, the place where I anticipated what in Euro USD, what happened here is it's a clean break of structure, clean structure break, go all the way up, come all the way down to retest that point, and it is also what it is also a fair value gap in this time frame, low, high, sweep, and that fair value gap big displacement get ran through, break above, and that fair value gap keep on holding the price. So engineer the liquidity, break even. Fuck that shit, bro. Fuck that shit. Mm-hmm.
ഇവിടെ എന്നാ 5,2% down. 0.2% down അவ்வளவுதானே. அதுக்கு இவங்க கேட்கணும். இது இந்த இன்டர்ஃபுல் அப்டேட் வருது இல்ல. இது இது லாஸ்ட் 0.2% 2.5 ஆச்சு. அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நடக்கிறது ஒரு வருஷம் எம்ஏஎஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். So after take the high, it's flip this or instantly okay, counter this is liquidity now. Super. Great, yeah. That's it. So what's my game plan for today for Nasdaq, bro? For Nasdaq, of kind of like bit exertion due to that GBP USD stupid thing.
keep on hopping the direction, like switching the direction. Uh, First I shot, but I'm not executing the position exactly where I supposed to execute. A bit late, and it's completely reversed my direction. But so the thing is, the first entry is obviously a loser. I'm closing it with profit, and I switch my direction. That's the actually good entry. That's worked really well, and it's give good move towards upside. And I anticipate that because zero USD printed everything, like it's invalidated the whole sell model. Invalidated the whole sell model. Here I got the buy entry. So it's sweep, structure shift, everything's aligned. So once the candle close above, I as per my plan enter. But why? But again, due to that candle, I was like manipulated, bro. Manipulated. That's the problem. I was severely manipulated with that. Hmm. So 1 hour, 15 minutes. What's happening here? 15 minutes. Flip, structure shift, internal sweep. So we can target this for sure. 10 minutes. See structure shift going on. 1 minute. I don't find any parallel gaps though. But please expecting to this level. Final entry for the day, bro. Final entry for the day. Hereafter, I don't gonna execute any position in my standard accounts. GBUSD, a good shot. Two lots. I just shot at two lots since I get the flip. So first leg, boom, sweep. I expect the continuation. So there is my stop loss. I regardless of how much I'm gonna lose, I don't care. So should be my take profit. So my take profit supposed to be here. So at least to the London low. So London low is going to be my take profit. That's it. Nothing else to talk. So 1.1 point. Sorry, the take profit is going to be 1.34113. 1.341. 1.34132. Short. Boom. Stop at the high. Trading in this level. 1:2. 1:2.7 more than enough. 1.341. 1.34137. Okay, fine. That's it, bro. Modify. Take out. 1.34137. So 1.34137. Stop loss 1.34731. 1.34731. The stop loss is going to be 1.347. 1.3473. Okay. Entry closed. That's it. That's my plan. If it hit my stop, it hit my stop. If it didn't, it didn't.
But once it close below, I can anticipate some more model to pyramid. But my actual stop is going to be target is going to be here. I don't want that. London low is more than enough. What's going on is no, I'm not gonna wake you up at any cost. I'm not gonna, sorry, I'm not gonna wake you up. I want to wake up, wake up and pray. Otherwise, just if I want to sleep, just sleep. It's up to you. I don't want to wake you up. I don't care about that. I don't care about
So what's your plan, bro? Just delete everything. I don't know what's going on right now. So just go to daily. So we're going to daily. It's the all-time high. All-time high has been taken, and it's a good expansion move. So weekly strong buy. It's break all the levels, strong buy. So the next candle literally clear out all the highs. Okay, and 4 hour. It's a good push to the upside. After sweep, it's a good push to the upside, clear out the high. So it's we can expect some continuation. We can expect some if we expect some reversal, that reversal is supposed to be to this one at least. So the reversal is going to be here. So I like to see the reversal to this point. If I get inside any kind of reversal, I like to see the price to come to H4 value. Yeah. Boom. So this is the level getting break and go up. So it not even come to this point. So we can anticipate this level as well. Not go for long. And 1 hour. Mm, once I take the low, it's instant flip recalculation. It's holding. So we can anticipate lower prices. I'm bearish now. Okay, fine. I'm bearish now. So there is flip increated. It's getting tagged. Sell off. So if unless or until it's get flipped, I'm not going to go for any sort of short. I look for buy. So if it flip, if it close, if this file get closed above, I don't have any other thing to look for short. I can go for buy now. Buy then. So this point, until this point, I can go for buy. Yeah, let's wait. 5 minutes. In 5 minutes, what happened? Once it clears out all the liquidity. See, structure shift. In Nasdaq, it's a clean break, clean displacement candle, beautiful 5 hour gap. So inside this range, you don't have any other option but to buy. You have to focus purely on buying. Strong buy, strong break, strong 5 hour gap. So let's wait. From follow perspective, I need to be completely bullish. And the recently formed high has been spread. Okay, not a bit of comments. So liquidity has been spread. If that's the reversal, then I'm food. What the hell I'm doing, bro? I can't do anything, bro. I was like, what the fuck is going on?
Now my take one of the mom the entry at the bacon point and get the bacon under the teacher. I think I think I number pata na samjha number pata na maybe start working. Close from the force of the night, putting on the line, trading in the out. Still I broke all my rules, bro. Still I broke all my rules. I'm not holding the position. I break it. I anticipate the move before it printed. I entered it, I closed it, I entered it, I closed it. I doing the same fucking mistake every day. Every day. If I am not fix this issue, I'm not going to go to profitable phase. I'm not going to be consistent. I'm not going to do anything, bro. That's it. That's it. So I'm not gonna trade GBPUSD today. Since my mind was completely zero, purely zero. I don't know what the hell I'm doing. I'm just kind of zooming, too much zooming in and executing question after questions. So here to what's going to happen, I don't know. I'm out from the market. I'm closed it manually. Still, I broke my rule. Um, First entry very late. Entered. Put the stop at the place. It got reversed. If I stick with the stop, I'm good stop out. This is also a losing trade. Well, as soon as I identified the market is shifting its direction, I was like, okay, fine. It's last 5 hours holding the price, sweep, structure shift. So enter my position, put the stop at the low. If I'm stick with that, what's my risk or issue? I'm just stick with that. What's my risk or issue? Boy, this was my entry. This was my start. This was my so honest to do. I look for honest to do. Still, it's not given any kind of honest to do. But at least it's not stopped me out yet. At least it's not yet stopped me out. It's come all the way down. It's again keep on going high. Once this has been reached, I'm going to settle into the so move on to another thing. I don't want to do anything here. Mhm. So yeah, I'm lost almost 0. Not 0.75 percentage overall in my profit from account profit from challenge. I'm just away from $250 now. I'm almost down 4-5 percentage, 4-5 percentage. The hell I'm trading, I don't know. Today also a losing day. This week, the whole week is going to be the losing week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. I'm not given profit even a single day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Monday from the last to Thursday itself, it's a losing streak for me. Friday I'm not traded. Monday I traded. Tuesday I'm not. Wednesday I traded. Thursday not. Friday I traded.
That's it. Nothing much to talk about here. Lost. What is that? What, what the fuck is that, bro? Ball is sheet. Sweep all the liquidity. Oh, 10 o'clock news. Oh. Can you give a respect to my word, bro? Whatever it's going to give or how much it's going to move, I don't care. Today there is no entry in GBPUSD in Forex. I'm not going to do anything with that. I'm done for today. Okay? Got it? Got my word? Got my word? Just stop that. Just focus on Nasdaq and yes. So we get top notch entry if you identified the entry movement, long liquidity, entered, otherwise just call it a day. Mm-hmm. It's consider the liquidity at the bottom. Let Nasdaq. What about this? It's liquidity has been swept, still holding.
Very good, bro. Seems very good. Guy shan't here. What a bitch. What a bitch. I don't want to do anything. At least it's because of a plus 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 model.
1.357. 1.34666. 1.34666. 1.3457. 1.357. So 1.34571. Don't stop us at going to get. And that's a direct translation over the next. 1.34666.
For
Absolutely.
Close one devotion, huh? So அந்த நியூஸ் ஸ்கேண்டல் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்தியா? நியூஸ் ஸ்கேனல் முன்னாடியே எடுத்துட்டேன். ஆனா அந்த 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 ட்ரெண்ட் பிரேக் இவன் அடிச்சிச்சு. நியூஸ் ஸ்கேண்டல் ஃபார்ம் ஆகி ஃபால்ட் ஃபிளிப் ஆச்சு, அதானே எடுத்தேன். நீங்க எடுத்தீங்களா இன்னைக்கு? இல்ல அதுல டொங்கு டொங்குன்னு சவுண்ட் கேட்டுச்சே. அதுல டொங்கு டொங்கு இன்னைக்கு கேவலமா நிறைய பண்றேன். நான் லைவ் அக்கௌண்ட்ல இப்பதான் பண்ணிருக்கேன். மத்த அக்கௌண்ட்ட என்ன 50K போட்டு கொண்டுட்டேன். என்னாச்சு? 50K அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிட்டேன். ப்ளோ ஆயிடுச்சா? ப்ளோ ஆச்சு. 1% கூட நான் ஆனா கேவலமா பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுதான் ஆல் டைம் ஹை, லண்டன் ஹை கூட. இன்வெஸ்ட் ஆச்சா? இந்த இன்வெஸ்ட் பார்த்து தானே சரி இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு குட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்த்தேன் அடுத்த வந்துச்சு, நான் வரத்துக்குள்ள எங்க இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல வந்து எடுக்கலாம்னு இருந்தேன். 1 மினிட். என்ன சொல்லிடு நாஸ்டாக் இங்க இந்த இடத்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடு. ஓ அது நாஸ்டாக்ல அது நியூஸ் ஸ்கேண்டல் அவ்வளவு தூரம் இல்லையா? ஓ ஆமா. பிஎஸ்எஃப் ஸ்டாப் அடிச்சிருக்கோம். இஎஸ்ல எடுக்கலாம் நான் இஎஸ்ல எடுக்கவே மாட்டேன். இதான் டேக் ப்ராஃபிட் ஆகுது. இவ்வளோ பெருசு அடிச்சுச்சா பிரேக் ஈவன்ல? ஒண்ணும் இல்ல, பிரேக் ஈவன்ல அடிச்சுது. ஓகே, நல்லா வேலிட் செட்டப். ஏன் ஸ்டாப் ஆச்சு? நியூஸ். சரி இனிமே போகாது. ஸ்டாப்பிங் எக்ஸாக்டா இந்த லாஸ்ட் கேண்டில், இந்த ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் வர்றதுக்கு முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு நிமிஷங்க, இது எவ்வளவு இருக்கு? என்ட்ரியா? என்ட்ரி தான். ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் 4 ஹவர் கனடால போல இருக்கா? எஸ்எம்டி பிரிண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இது ஃபிளிப் ஆயிடுச்சுன்னா செகண்ட் ஷிஃப்ட் கிடைச்சதுன்னா எடுக்கலாம். இல்லைன்னா எடுக்கக்கூடாது. நாஸ்டாக் பறக்குது. நான் நேற்றுக்கும் பார்த்தேன். நாஸ்டாக் பறக்குது. நேற்றுக்குமே நான் பார்த்துட்டு 6 வாரம் போகுது. நாஸ்டாக் இஸ் கோனா மேக் யூ ரிச். பிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டம் ஷிட்டா இருந்தது நேற்றுக்கு. ஆனா எஸ்எம்டி இருக்கு பாரு, எஸ்எம்டி ரியல் எஸ்எம்டி பார்த்து டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சா நீங்க அவனை அடிச்சிக்கவே முடியாது. இந்த மாதிரி இருக்கு எஸ்எம்டி, தரமா இருக்கு. இன்னைக்கு நான் நிறைய தேவையில்லாத இன்னைக்கு நானே தப்பு பண்ணேன். நான் வந்து இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அது தப்பு தானே, ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு ட்ரேட் தான் எடுக்கணும்னு எழுதுனேன், 2வது ட்ரேட் எடுத்தேன். மார்க்கெட் பெர்சன்டேஜ் we are getting ஆனா நான் ஸ்டாப் அடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன் இன்னொரு ட்ரேட். அது தெரியும். ஸ்டாப் அடிச்சதுன்னா கண்டிப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன். இல்ல வாய்ப்பே இல்ல. அதுலதான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன்.
100% ஸ்டாப் சொல்லுவேன். ஆகல. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரிஸ்கே எனக்கு போல. 100% சொல்லுவேன் நானு. என்னோட நீ ஃபர்ஸ்ட் வின் ரிஸ்கே பண்ணனால போல. தான் இப்ப ஸ்டாப் பண்றதுக்கு வந்திருக்கேன். நீ ஸ்டாப் லாஸ்ட் செம்ம நீ பெரிய வின். எடுத்தது எது? பெரிய வின். நிஜமாவே பெரிய வின். ம். அதான் ஒரு 1:5 வந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டாப் லாஸிங் குறைச்சேனா, அதனால 1:5. கரெக்ட்டா இந்த 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 இன்வெஸ்ட்க்கு மேல. இந்த பேர் வேலைக்கு மேல. இந்த கரெக்ட்டா இந்த கேண்டில் க்ளோஸ்ல முடிச்சுட்டேன். ம். நன்றி. என்ன க்ளோஸ்ல? சோ அந்த ஹேர் டைம் ஃபேவரபிள் வந்தோனே க்ளோஸ் பண்ணிட்டியா? இல்ல. எனக்கு ம். தெரியும். ஓரளவுக்கு வந்துச்சு. அது சரி இதுக்கு மேல எதுவும் ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹோல்ட் பண்ணேன். எடுக்கல. நான் என்னடா பண்ணிட்டுருந்தேன், நான் ஆக்சுவலா யுஎஸ்ல தான் இருந்தேன். ம். நான் ஸ்டார்ட்டிங் டே பேரிஷா தான் இருந்தேன். ஏன் பேரிஷா இருந்தேன்னா, மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹை எடுத்துட்டு இன்வெர்ஷன் 1 ஹவர் ஃபால் வரைக்கும் ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருந்தது. ம். ஸோ அத பார்த்தோனே என்ட்ரி கோ. கோ. ம். சூப்பர். Does it make any sense? I don't think it makes some sense to me. எங்க போச்சு? இன்னும் எங்கேயோ இருக்கு. அங்கேயே தான் இருக்கு. என்னது இங்க இருக்கு? ஸோ அது என்னோடத எடுத்துட்டு போயிட்டா. ஏன்? அவன் நசீர் எடுத்துட்டு போயிட்டு இப்போ அவன வச்சிருக்கான். நான் இந்த இடத்துல எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். எடுக்கல. ம். ம். இந்த இருக்குல்ல ஃபிளிப்பு. ஆ. அங்கேயே எடுத்துட்டு போய் இது லாஸ்ட் யூஸ்ல. ம். ஆல்ரெடி நான் பேரிஷ் தான். ஆனா எங்க என்ட்ரி எடுக்கன்னு தெரியாம இருக்கிறப்போ, ஒரு நியூஸ் கேன் போய் மேனிபுலேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு, கிளீன் அவுட் இன்வெர்ஷன். இங்க என்ட்ரி எடுத்துக்கணும். ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் கூட. இங்க என்ட்ரி எடுக்கணும். ஆனா நான் எடுக்கல. திருப்பி இங்க வந்தப்பயும் என்ட்ரி எடுக்கல. இதுக்கு உட்காந்துருந்தேன். பட் ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா, இங்க வந்து இது டேப் பண்ணிடுச்சு. இங்க பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஸோ எனக்கு கிளியரா தெரியுது அடுத்த டார்கெட் வந்து இந்த ஹேர் டைம் ஃப்ரேம் H4 இருக்குல்ல. H4 நம்ம டார்கெட் பண்ணலான்ட்டு. ஆனா அத எடுக்கலையே. பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டேன். கிட்ட போனேன். அப்படியே விட்டேன். அதுக்கப்புறம் அது மூவ் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ அதுக்கு மேல எடுக்கல. இதுதான் என்னான்ட்டு இன்னைக்கு. எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா, ஒண்ணு கரெக்ட்டான நேரத்துல எடுக்க மாட்டேன். யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுத்துர்றேன். அது சாட்டிஸ்ஃபையிங்கா இருக்க மாட்டேங்குது. இது இல்ல திருப்பி இந்த இடத்துல வந்துச்சு இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம். அப்படி சைன் வந்து ரீட்ரேஸ் பண்ணணும். சூப்பரான சைன். ஒர்க் இருக்கா இன்னைக்கு?
3 o'clock. Hello? Hello? Sleepy? But you got me to the gym today? What happened? Where? Oh, like you were shifting, right? Okay, okay. So what? Someone. So you're not gonna come today, right? Alright, alright. Yeah, Sunday, Sunday. Alright, bro. Bye bye. நானும் சொல்றேன். நீ ஒரு நாளாச்சும் நம்ம காரியா பண்ணணும்டா. Don't let's do everything 2 times சரிடா. Let's do 2 times everything 2 times னா. என்னடா நீ 2 times விளையாடுற. சரி ஓகே. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படின்ட்டு. Yes. நேத்து டயர்டா இருக்கா. நேத்து இது ஏதோ பண்ருக்கான் போல. அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதோ ஹெல்ப். இந்த ஹெல்ப் சரி நாளை இன்னைக்கு டயர்டா இருக்கான். நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன். நம்ம சண்டே போலாம். ஆமா. நம்ம இந்த தடவை எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். சீரியஸா. ப்ளஸ் என்ட்ரி போடலாம். லிப்பு 60 ஷிஃப்ட். எங்கடா இருக்குது? லிமிட் இல்ல. என்ட்ரி ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் லாஸ் டேக் ப்ராஃபிட் வச்சா தான் வரும். அங்க இல்ல, அங்க இல்ல, அங்க இல்ல. இங்கயா? இழுத்து சும்மா வைங்க. அதுக்கப்புறம் மாத்திக்கலாம். செல்லு தானே பண்றீங்க? பை. ஓகே. இல்ல நான் எனக்கு தெரியாது ப்ரோ அதான் கேக்குறேன். அட்லீஸ்ட் ஸ்லிப் ஆகாது. நீங்க அந்த ஃபேர் வேலி கேப்ல செல் பண்ணீங்கன்னு நினைச்சேன். ஏமாளி என்னமோ பண்றீங்க. இல்ல ப்ரோ நான் கேக்குறேன். நீங்க பை பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நான் செல்ல வாங்கி சொன்னேன். நான் பையிங் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அட்லீஸ்ட் இது வரைக்கும் பை பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் தான் இனிமேல் செல் பண்ணிடலாம். ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. Morning and I planning to go for by day. அப்ப தள்ளுங்க ஃபர்ஸ்ட் இத பாருங்க. இது ஒண்ணுமே பண்ண போறது கிடையாது. இதுவும் ஒண்ணும் பண்ண போறது கிடையாது. $200 ரிஸ்க் வச்சு டக்குனு பை போடு. இங்கயா? இரு போடல. எப்படி மார்க்கெட் ஆர்டர் போட்டு ஸ்டாப் லாஸ் போடுறது? லிமிட் ஆர்டர் போட்டு ஸ்டாப் லாஸ் போட்டா அது செல்லு கரெக்ட்டா இருக்க முடியுது. ஏன் கரெக்ட்டா இல்ல? நீங்க இங்க பிட் இருக்குல்ல, இது இருக்குல்ல, டிக்ஸ்ன்னு இருக்கா? இங்க வந்து நம்ம லிமிட் ஆர்டர் போட்டோம்னா, என்ன ஆகும்? இங்க எங்கனா இருக்கும் கரெக்ட்டா? 14 ஆஸ்க் 14ல இருக்கு. ஆஸ்க் 0ல இருக்கணும். ஆஸ்க்ல லிமிட் ஆர்டர் போடுங்க. அப்பதான் அது கூடவே இருக்கும். இட் இஸ் ஆஸ் ஈக்குவல் ஆஸ் டு மார்க்கெட் ஆர்டர். என்ன பண்ணோம்?
entry போட்டாச்சு. enter. ஓகே interesting. Maybe the position right there. Let us start with this. அங்க கூட வேணாம். இந்த இடத்துல வை. இங்கே வை. இங்கயா? அவ்வளோதான். டார்கெட்டிங் அவ்வளோதான். ஏன் அங்கே அப்படியே ஒரே இதில் இருக்குது. சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் கேண்ட் ஹை கூட வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கேண்ட் ஹைலாம் போகாது. போகலாம் போகாமல் இருக்கலாம். அதோட ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு. ரூம் ஃப்ரெஷ். டாஜி இன்னைக்கு லாஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? பை பண்ணிருக்கான். பிரேக் ஈவன் Fuck that shit. மேட்ச். எங்க ஏதோ ஒரு அலர்ட் வந்திருக்கு. என்ன அது? Holy fuck, bro. Dude is bleeding. லைவா? Like பிரேக் ஈவன் போறோம். போடுறாங்க. கரெக்ட். ஒரு நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த மாதிரி ஃபேர்வெல் கிரியேட் ஆயிடுச்சுனாலே அடுத்து நம்ம ஒரு ஸ்விங் எவ்வளவு கேவலமான என்ட்ரி இதை மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். இங்க பாருங்க. இங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இங்க பாருங்க. இந்த ஃபேர்வெல் கேப் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இங்க ஆல்ரெடி. ஆல்மோஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்ல கிரியேட் ஆயிருக்கு ப்ரோ. இன்னும் நான் கான்ஃபிடன்ஸ் வரவா? ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. அந்த நம்பர் சொல்ல எனக்கு. என்ன நம்பர்? நீங்க போட்டு வச்சிருக்கீங்க நம்பர். M5 இருக்கீங்க? இல்லையா M25 இருக்கீங்க? 34 modify 541. 34 541. 541. 1.34 541, right? Bitch, என்ன பண்றது? Holy crap. நான் க்ளோஸ் பண்ண வரப்போ பண்ணிட்டோம். எங்க ப்ரோ 1%ல இன்னும் அடிக்கணும்னு சொன்னீங்க? அதான் டிராடவுன் போயிட்டே மறுபடி. அடுத்த என்ட்ரி எல்லாம் லாஸ் ஆகும். இங்க ஆரம்பிச்சு நீங்க இந்த $250 தான் அடிக்கணும். அங்க ஆரம்பிச்சது வெறும் $250 தான் இந்த இடத்துல அடிக்கணும். அங்க ஆரம்பிச்ச ட்ரேட் பண்ணது இப்போ வரைக்கும் எடுத்துக்கணும். இப்போ வரைக்கும் எதுவும் கிடையாது. கண்ணே தெரியல ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இத பாக்குறீங்க? கேண்டில் எங்க க்ளோஸ் ஆயிட்டு ஓபன் ஆயிருக்கு தெரியல. So I just want to close one question profit, bro. At least one fucking question profit. Boom. 1% close பண்ணியாச்சு. எல்லாமே நீ பிரேக் பண்ணாம இருக்காது. எல்லாமே பிரேக் ஆகும். நான் பண்ணதே மட்டமானது வேலைகளை பார்த்துட்டேன். கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் ஆச்சுன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடு. ஏன்னா இது லைவ் அக்கௌண்ட். நான் இதே ப்ராப்ஃபார்ம் அக்கௌண்ட் இருந்தா நான் இதுல விட்டுருங்க பிரேக் ஈவன் போய் அடிக்கணும்னு விட்டுலாம். லைவ் ஆல்ரெடி டிராடவுன்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் we have take the profits that we made. என்னது 1.3454 பண்ணலாம். MT5ல தானே இருக்கீங்க? இங்க காட்டுங்க. இன்னொரு அக்கௌண்ட் இருக்கா? மாத்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப பாருங்க. இது மேல சார்ட்ஸ் போங்க ஃபர்ஸ்ட். கோட்ஸா கோட்ஸ். Gbpusd தான் என்ட்ரி எடுங்க கரெக்ட்டா? சார்ட் ஓபன் பண்ணுங்க. ஆனதுக்கு அப்புறம்
ஸ்டாப் லாஸ்ல கை வச்சீங்கன்னா, அது மூவ் பண்ணலாம் எங்க வேணா. எங்க வேணா மூவ் பண்ணலாம். மூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஆரோ மார்க் இருக்குல்ல, இத கிளிக் பண்ணிட்டு மாடிஃபை பண்ணணும். நம்ம போய் டைரக்ட்டா பண்ணிடலாம் அத. அத விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒண்ணு ஒண்ணா நம்பர பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா வேலைக்கு ஆகாது. ப்ரோ இந்த ட்ரேடுக்கு நீங்க பிரேக் ஈவன் போடல. இந்த ட்ரேடுக்கு $11 மைனஸ்ல இருக்கு. இதுவே $1 கீழ இருக்கு. பிரேக் ஈவன் போட்டா இந்த ட்ரேடு? அங்க கூட இங்க என்ன $6 மைனஸ்? மைனஸ்ல கொடுக்கும். போடவா? ரீசனபிளான பிளேஸ்ல நீங்களே சொல்லுங்க. 5 மினிட்ஸ்ல இருக்கு. இது ஃபேர் வேல்யூ கேப். அப்போ அதுக்கு மாதிரி அந்த இடத்துல போட்டு பிரேக் பண்ணிட்டு இப்பதான் 2 ட்ரேடு பிரேக் வந்திருக்கு. இப்படி பாருங்க நீங்க அந்த நம்பரை பார்த்து போட்டீங்கன்னா இதுல ஒரு இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துருப்பீங்க, இதுல ஒரு இடத்துல எடுத்துருப்பீங்க, அதுல ஒரு என்ட்ரி எடுத்துருப்பீங்க. நம்ம ஒன்றும் காப்பி யூஸ் பண்ணல. மார்ஜினை பார்த்துதா எக்விட்டி நினைச்சு சின்ன தெரிக்க எப்படி இவ்வளவு தூரம் வந்துச்சு சும்மா டென்ஷன் ஆகல ஏன் தப்பு தப்பா தான் ட்ரீட் பண்றேன். கீழே வாங்க அப்படியே சொல்லுங்க. இன்னுமா இல்ல அங்க இல்ல ஆக்சுவலா அது என்ட்ரி இங்க இங்க இருந்திருக்கணும். இந்த இடத்துல என்னோட என்ட்ரி இருந்திருக்கணும். ஆமா இந்த ஃபேர் வேல்யூ ஒண்ணு இந்த ஃபேர் கேப் ஆக்சுவலா நீங்க இந்த இதை பார்த்த உடனே அடுத்த கண்டில என்ட்ரி போடலாம் ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஒரு விக் இருக்குதான். என்ன மேட்ரு தெரியுமா? அவன் வந்து என்னோட சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்ற பிரேக் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே என்ட்ரி எடுத்துட்டான் நான். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆச்சுல இதே சென்டிமெண்ட் ஆகி ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆனோம்னா இங்கே என்ட்ரி எடுத்துட்டான் நான். அப்புறம் பார்த்தா ஹீரோ யூஸ்ல இது இன்வாலிடேட் பண்ணிச்சு நம்ம அப்படியே கம்ப்ளீட்டா இந்த ஹைப்பை எடுத்துருச்சு. நான் ஒண்ணு என்ன பார்த்தேன்னா ஓகே ஃபைன் லிக்விட் ஸ்வீப்பு ஃபார் கேப் ஹோல்ட் ஆகிட்டு ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு ஆப்வியஸாக தான் ட்ரான் ரெடி மார்க்கெட்டும் பயங்கர புலிஷாக போயிட்டு இருக்கு. ரெண்டாவது இது வந்து ஹை டைம் ஃபேர் வேல்யூ கேப் கூட. இதை பார்த்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா உடனே என்னோட பொசிஷன் ரன்னிங் பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செல் பண்ணியிருந்தது. ஒரே நான் அப்போ ட்ரேட் பண்ணிட்டு எல்லாமே 50 கேல் மட்டும்தான். லைவ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள டச்சே பண்ணல. லைவ் அக்கௌண்ட்ல நான் ட்ரேட் நீ சொன்ன மாதிரி நான் லைவ் அக்கௌண்ட்ல நீ ட்ரேடே பண்ணக்கூடாது. நீங்க நான் ட்ரேட் பண்ணனா அந்த 50 கேல ட்ரேட் பண்ணணும். லைவ் அக்கௌண்ட்ல நீ ட்ரேட் பண்ற ஐடியாலே இல்லை நான். ஆனா இப்ப நான் எவ்வளவு பெரிய பொசிஷன் போட்டு வச்சுட்டு அதுவும் எங்க இங்க 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 விட்ட பொசிஷன் இங்க பிடிச்சிருக்கோம் நாங்க விட்டலாம் இந்த இடத்துல பிடிச்சி இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட்டுக்காக பிடிச்சிட்டு இங்க ஸ்டாப் வச்சுக்கணும். எங்க பிடிச்சிருக்காங்க என்னாச்சுன்னா இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துட்டேன். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் எடுத்து ஃபிளிப் பண்ண உடனே என்ட்ரி எடுத்து இதுல என்ட்ரி எடுத்து இங்க ஸ்டாப் வச்சிட்டேன். பை கரெக்டான டெசிஷன் தான். ஏன்னா இது இதை பேஸ் பண்ணி கிடையாது. இது என்ட்ரி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 1 மினிட்ல நல்ல எஸ்என்டி கரெக்டான என்ட்ரி தான் அது. ஆனா நான் இங்க எடுத்திருக்கணும். பட் ஆனா நான் இங்க எடுத்தேன். இதுல அக்குமுலேட் ஆயிட்டு இருந்தது. இந்த டைம்ல ஆகிட்டு இருக்கப்ப ஹீரோ எஸ்டில் ஃபுல்லா இன்வாலிடேட் பண்ணி இந்த ஹைவே எடுத்துருச்சு. அங்க ஒரு ஹை இது மாதிரி பிரிண்ட் ஆயிருக்கும்ல அந்த ஹைவே எடுத்துருச்சு. அப்ப தெரிஞ்சு மார்க்கெட் ஹோல்ட் ஆகுது அப்படின்னு. இதுல ஃபிளிப் பண்ணி டைரக்ஷன் பார்க்குறப்போ லிக்விடிட்டி ஸ்வீப்பு ஃபாலியோ ஹோல்ட் இருந்தது. இங்க ரேங்க் த்ரூ ஆயிடுச்சு ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் கிடைச்சிச்சு. இதெல்லாம் ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா இதான் டார்கெட். ரெண்டாவது என்னோட ட்ராலிக்கிட்டே கொஞ்சம் மேலே தான் இருந்தது இன்னைக்கு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டேன்னா டைரக்ஷன் ஃபிளிப் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல என்ட்ரி போட்டு ஸ்டாப் வச்சிட்டேன். அடுத்த கான்ஃபரன்ஸ் தான் உள்ள வருது ஹோல்டிங் ஒன்னே ஃபிளிப் ஆகுது புஷ் பண்ணிட்டு இதை போய் எடுத்துடுச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்குள்ள பை பண்ணவனா அடுத்து ஹீரோ அந்த கை எடுத்து சொன்னல எடுத்தா இந்த மாதிரி பக் பக்குன்னு ஒரு கேண்டில் போட்டுச்சு. இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஹீரோ போய் மறுபடியும் செல் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி கேண்டில் போட்டா நீங்க யூனிவர்சிட்டியில செல்ல இருக்கீங்களா? இல்ல ஜிபிபி இல்ல முதல்ல நான் பண்ண சொல்றேன். பண்ண மிஸ்டேக்ல மட்டுமா இவ்வளவு பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் அடுத்து உடனே பை அது ஃபிளிப் ஆகிறத பார்த்தா உடனே இந்த பையை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அது பை எங்க க்ளோஸ் பண்ணோம்னா பிரேக் பண்ண க்ளோஸ் பண்ணல. ஸ்டாப் லாஸ் கூட அடிக்கல. இந்த லோ கேண்டில் பார்த்தோன்னா பைட்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். $200 லாஸ் தேவையில்ல அன்வான்ட் லாஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி கூட பிரேக் தான் இது அன்வான்ட் லாஸ். அடுத்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுல இது நெட்டில் எல்லாமே எப்படி சொல்றது கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது 200 days சரியான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்.
இங்க அடுத்த என்ட்ரி எடுப்பேன். இதெல்லாம் எடுக்கிற ஆளே கிடையாது. இங்க என்ட்ரி எடுத்துட்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இதுல 9:30 எப்படி இருக்கு பாருங்க. 17 காட்டுது. $50 க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா நம்மளோட லைவ் அக்கவுண்ட்ல உள்ள ப்ராஃபிட்ட? அதான் ப்ரோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, $50 க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எதுக்கு பிரேக் இது பண்றாங்க? பிரேக் ஈவன்லாம் இல்ல. இப்போ இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்குல்ல, இது ம். இது வந்து இன்வெஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லா. அது வரைக்கும் எடுக்கலாம் அது இல்லையா? வரைக்கும் இருக்கலாம். டேக் ப்ராஃபிட் எங்க? வீட்ல போடல. சூப்பர் ப்ரோ. பேனல் க்ளோஸ் பண்றீங்களா? ஓகேயா? ம். டேக் ப்ராஃபிட் போட்டாச்சு. முதல்ல இங்க பாருங்க. இங்க பாருங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு கஷ்டம் எதுல? இதுல ஒரு கஷ்டம் செகண்ட் பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. செகண்ட் பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இல்லையா? ஆஹா. ம். சார்ட் வாங்க. ம். இந்த பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. க்ளோஸ் பண்ணு. க்ளோஸ். ஓகே. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் இப்ப பிரேக் ஈவன்ல இருக்கு. கரெக்ட்டா? ம். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, ட்ரேடர் இருக்கீங்களா? இங்க ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? ஏன்? அது அப்புறம் எவ்வளவு எக்விட்டில எவ்வளவு இருக்கு? ஈக்விட்டி பிரேக் எல்லாம் இருக்கு. $200 லாஸ் பண்ணிட்டேன் அதுல ஃபுல்லாவே. $239. அப்ப க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் ஃபார் 0.5% அப். ம். அவ்வளோ பிரேக் வரும். அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. ரிஜெக்ட் ஆகுது. க்ளோஸ் பண்றவா? ஏன் விடு அடிச்சா பிரேக் இல்லை. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க எடுத்த உடனே இந்த இதுக்கு போயிடுறீங்களா? கரெக்ட்டா? இப்ப ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறீங்க. பையோ செல்லோ. பை எடுத்துறீங்க. செல் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? டைரக்ட்டா இங்க ரிஸ்க்குக்கு க்ளோஸ் போங்க. பண்ணிடு இப்போ 40ல இருக்க. அக்கவுண்ட் இது 44 தானே க்ளோஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம். இருக்குங்க. Let it be fun. ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது அதான் சொல்றேன். இது ரிஜெக்ட் ஆகுது இப்போ. ஈக்விட்டி பில் பண்ணிட்டு வரலாம் மறுபடியும். இங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. இப்படிதான் ப்ரோ கன்விக்ஷன். இப்பதான் ப்ரோ கன்வின்ஸ் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த ஏன் நீ அப்படி நல்ல டே எனக்கு மெஸ்அப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எனக்கு மனசு கஷ்டமா போச்சு. ஏன்னா இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. க்ளோஸ் பண்ண போறோம். வந்துச்சுனாலே அந்த இடத்துக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். வரல. ரிஜெக்ட் ஆகும் பாருங்க இன்னும். இது மறந்துடாது. எது 50K-வா? ஆர் யூ கேம்பிளிங்னு டெய்லி வருது.
யார்கிட்ட இருந்து இவன் இருந்து அவன் பேர் என்ன சிவம் ப்ரோ இவன் தான் ஒக்கார சீம் Are you trading or are you gambling? லிட்டரலா நான் கேம்பிள் தான் பண்றேன். என் வேர்ட் எனக்கு நான் ரெஸ்பெக்டே கொடுக்கல. இந்த பொசிஷன் இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் எதுவும் எனக்கு காணவே கிடையாது. நான் பண்ண ப்ராஃபிட்ஸ் மட்டும் அப்புறம் என்னோட ரூல் படி என்னோட லைஃப்ல நான் சொன்னது இதுக்கப்புறம் ஜிபிபிஎஸ்டில போக மாட்டேன். இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் என்னோட ட்ரேடிங் ஜிபிபிஎஸ்டில. எழுதுட்டீங்களா அதை? கோல்டன் ஆப்போசிட் கொடுத்தா கூட எடுக்க மாட்டாங்க. பிச் மாதிரி பண்ணுறது. சரி நீங்க கேளுங்க. இந்த மாதிரி 0.3 லாட் போட்டு டைரக்டா எடுக்காதீங்க. உங்களோட ரிஸ்க் எவ்வளோ? $50. இங்க ரிஸ்க்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் கரெக்டா? அது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ரிஸ்க் கேட்கும் $50. இப்போ நீங்க இப்படி பண்ணும்போது உங்க லாட் சைஸ் இன்னும் அதிகமா இருக்கும். பாருங்க 0.554 0.54 நீங்க இந்த இடத்துல 0.3 போட்டு உட்காந்துருப்பீங்க. பண்ற தப்பு. அப்படி பார்க்கும்போது உங்களோட ப்ராஃபிட்ஸும் அதிகமா இருக்கும், லாட் சைஸும் அதிகமா இருக்கும். அப்படி பார்த்தா நம்ம ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி ஆடிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம ரிஸ்க் காமா கரெக்டா வச்சுக்கிறது பெட்டர். நான் எல்லா டைமும் அந்த தப்பு பண்றேன். இப்ப பாருங்க $171 இருக்கு இந்த இடத்துல. நான் ரிஸ்க் எடுத்துட்டேன். 0.3ன்னா பாருங்க $91 $90 இப்படியே கம்மியாகுது. இப்படி பாருங்க இந்த இடத்துல ரிஸ்க்னு ஒண்ணு இருக்கா? ரிஸ்க் என்ன பண்ண முடியுங்க? பை ஆர் செல். சோ ரிஸ்க் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு ரிஸ்க் பண்றீங்க? $50. $50 உங்க ஸ்டாப் லாஸ் நீங்க மூவ் பண்ண உங்க லாட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 0.74 0.45 இருக்கு இந்த இடத்துல இப்போதைக்கு 0.45 இருக்கு லாட். ரிஸ்க் அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா ரிஸ்க் அப்படியே தான் இருக்கும். இப்ப நீங்க டேக் ப்ராஃபிட் எடுக்கும்போது நிறைய ஆகும். நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன். இப்படி பண்ணுங்க அப்புறம் டெத் ஸ்லோவா இருக்கேன். தேவையில்லாம மேனிபுலேட் ஆகிறேன். ஒரு கேண்டலுக்கு நான் மேனிபுலேட் ஆகிறேன். ஒரு கேண்டலுக்கு ஆகும் அப்படிதான். ஒரு கேண்டலுக்கும் எனக்கு நான் பண்ணதே ஒரு ஆங்கர்ல ஒரு ஃபியூரியஸ்ல போய் ட்ரேட் பண்ணதுதான் அந்த எல்லா அக்கௌண்ட்லயுமே பிளான் பண்ணதெல்லாம் கிடையாது. என்னோட பிளான் படி நீங்க நான் திருப்பி உள்ள போயிருக்கவே கூடாது நானு. சோ இந்த அளவுக்கு தான் மார்க்கெட் நம்மள வச்சிருக்கு. செமையா எப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன்னு சத்தியமா தெரியல. It will take one day, bro. One day. That one day will change you. என்னன்னு? ஒரு நாள்ல மாத்திடுவீங்க எல்லாத்தையும். ரொம்ப டென்ஷன் ஆச்சுட்டா அதுல இருந்து. நல்லா வந்தேன், உட்காந்தேன், எல்லாம் ஃபைன். ஸ்லிப் ஆகிறேன். எப்படி ஸ்லிப் ஆகிறதுல ஸ்லிப் ஆகிறேன். ரொம்ப நல்லாச்சு. அசைன்மெண்ட் முடிச்சுட்டு போக முடியாது. அமெரிக்கன் ரூலட் இங்க பாருங்க இந்த போட்டோ வச்சிருக்கான் மெயில்ல. யாரு அவன் அந்த மெயில் என்ன வச்சிருக்கான்? அது கேம்பிளிங் ஆர் ட்ரேடிங் அவனோட இதுல வந்து சேர்றதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அமைச்சிட்டு தான் இருக்கேன். அதான் only a few spots to work with me one-on-one blah blah blah. ஸ்டாப் அடிச்சிருச்சு நம்ம. நான் தான் கேட்டேன் பை பண்றீங்களா? ஓகே ஒண்ணே ஒண்ணு கேக்குதா? இது நீங்க உங்ககிட்ட கேளுங்க. எங்க பை பண்ணீங்க? இங்க பை பண்ணீங்க கரெக்டா? கேவலமா இருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பிரைஸ் ஆக்ஷன் அவ்வளவு கேவலமா இருக்குன்னு தெரிஞ்ச இடத்துல யூ ஆர் வில்லிங் டு டேக் a risk. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா இங்க இவ்வளவு தெளிவா இருக்கு லிட்டரலா
ஷோயிங் எவ்ரிதிங், எவ்ரி சிங்கிள் சைன்ஸ். இதுக்கு மேல கிளீனா இருக்க முடியாது. ஸ்வீட், இன்வர்ஸ், இங்க என்ட்ரி தெரியுதுங்க. ஏன் இந்த இடத்துல அந்த ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டீங்க? என்ன ரீசன்னாடா, இந்த இடத்துல நான் என்னோட பட்டனை பிரஸ் பண்ணிருக்கேன். நான் பட்டனை பிரஸ் பண்ணல, பிரைஸ் மூவ் ஆயிடுச்சு. திரும்பி வரப்போ என்ன யோசிச்சுக்கோங்களா, சரி இதுக்குள்ள வரட்டும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சு வெயிட் பண்றேன். மிஸ்ட் அவுட்னா இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் கோனா கோ ஆல் தி வே அப் ஹியர். அதுக்கப்புறம் திரும்பி போச்சுன்னா தட்ஸ் யுவர் லூசிங் டே, அவ்வளவுதான். நானே கேக்குறேன்னா, இந்த இடத்துல இவ்வளவு கிளீன் என்ட்ரியை விட்டுட்டு why would you want to take a entry up here ன்னு கேக்குறேன் நான். ஒரு 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 எதுவுமே இல்லாத இடத்துல you are willing to take a risk. ஆனா கிளீனா இருக்க இடத்துல why not? எனக்கு அது கான்ஃபிடண்டா தெரியுது இந்த இடத்துல நான் என்ட்ரி எடுக்கலான்ட்டு. ஆனா எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா, நான் என்ட்ரி எங்க ட்ரிகர் பண்றதுன்றதான்டா பிரச்சனையா இருக்கு. ஒண்ணு ரொம்ப ஏர்லியா ட்ரிகர் பண்ணி அடி வாங்குறேன். இப்ப பண்ண மாதிரி. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா, இதான் ஆக்சுவலா ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட். இது பிரேக் ஆகி நல்லா டிஸ்பிளேஸ் ஆகி சாலிடா கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா மட்டும் தான் நம்ம அதை நம்பலாம். அதை நம்பக்கூடாது. இன்னும் பாரு இதுன்னு ஹோல்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. குறையாது, பிரேக்கே ஆகல. நான் அதுக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இன்டர்னல் கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு எதை பேஸ் பண்ணி என்ட்ரி எடுத்தேன் நான். இது இன்டர்னல் கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட்டுக்கு என்ட்ரி எடுக்கலாம். ஆனால் இதுதான் சிக்னிஃபிகன்டான ஸ்விங்களோ. இது பிரேக் ஆனால் எடுக்கலாம். Hey bro, how are you? Yeah, really. Fine. Oh, அடக்கி சார். இது யார் அன்னைக்கு போட்டுனாடா மார்க் போட்டாடா மார்க் போட்டுருக்கான் ப்ரோ. ஏன்னா கெஞ்சில எனக்கும் மார்க் போட்டு அவன் சூர்யாவும் போட்டுருக்கான். நான் எனக்கு இன்டர்வியூட்டி அவனுக்கு காமிக்கணும்ல, அவனுக்கு எவிடன்ஸ் காமிக்கணும்ல, அப்ப காமிச்சானா நானும் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு மார்க் போட்டு அவனுக்கு மார்க் போட்டுலாம். எவ்வளவு போடுறேன்? 77%. மார்க் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் அதை காப்பி பண்ணோம்னா அதுல -10. மார்க் எல்லாம் கரெக்டா போட்டாங்க. இன்டர்வியூ போடல, இன்டர்வியூ போடலையா? இன்டர்வியூ போடல, அதான் நான் சொல்றேன்ல, இன்டர்வியூ போடல. மைனஸ் இன்டர்வியூ போடல. கேட்டுட்டே இருந்தான் இன்டர்வியூ போட போறேன். அவனுக்குதான் இன்டர்வியூ போட்டான். இன்டர்வியூ போட்டு மார்க் போட்டானா? இல்ல ப்ரோ, அவன் இன்டர்வியூ போட்டு தூக்கிட்டான் பாரு. இன்டர்வியூ போட்டது வந்து அவன் இதுல இருந்து காலேஜ்ல இருந்து வந்த மெயில். அவனுக்கு இன்டர்வியூ போட போறேன்னு அவன் தான் மெயில் அனுப்பிட்டான். அது வரைக்கும் அவன் இது பண்ணல. பாட்டு உள்ளே நான் எவ்வளவு கெஞ்சி தருவாங்க நேற்று கெஞ்சி say you have question to first. Yeah. Right. I'm looking for it. Right. Very good. Oh, this. Right. It's okay. Okay. Right. Feedback? You will be able to make the change. Yes, for a little round for the Sunday. So, bro, are you sure we don't have any quiz today? Yes. Robin, we can call Robin.
If we have, yeah, we go do it in half an hour. No? But I don't think so. If you can it also using cloud. Right. Right. Yeah. Robin is going to go to the हाँ मैंने मैं सारे में सीखना काफी है कुछ क्यों मेरे दो या फिर मैं एक पूरे घर में रेडी कर ले मैं दो सौ मैं मर्दने ரெண்டு வாரம் போடுறா क्या होगा நான் மாசாயிரம் ஈஸியா 40க்கு 28 தான் நான் 40க்கு 35 இருக்கும் பார்க்கவே ஆனா நிறைய பேரும் குத்தி விட்டுதான் இதெல்லாம் பண்ணாம ஒழுங்கா இருந்ததெல்லாம் எல்லாருக்கும் கஷ்டமா இருக்கு மார்க் எடுத்துருக்குங்க எல்லாத்துலயும் எதுக்கு எல்லாம் 70% அப்படின்னாங்க எல்லாம் 30 34 50% எப்படி எடுத்துங்க ஓவரால் எனக்கு 35 இருந்தா 37 கிட்ட இருக்கு ऐसे पहली बार से कुछ क्या वहाँ पे बंदे அதுலயும் 10% பத்து பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ஒன்றும் தெரியாது இல்ல पे नहीं रहेगी सेल्स करोगे तो उसकी पे आएगी रहेगी मेरे को उसके साथ कैरेक्टर था उसके साथ एक्सपेरिमेंट डाला कोई लाके तो हो गया उसको जाती एक पिच होती है वहाँ पे एलिवेटर पिच में நான் பண்ண இதெல்லாம் புதிய இது பண்ணிருக்கேன் வாடு கூட எல்லாத்தையும் ஒரு மெயில போட்டு படுத்து ரெஸ்பான்ஸ் சர்வீஸ் சொல்யூशन ஒரு 10 மெயில ரெண்டு வாட்டி அவன் நேர்ல பார்த்து ऐसे वो कोई था अपनी लाइन रख के जाओगे तो लाइन पे भी मतलब मेरे घर पे बात करेंगे ऐसे है बेटा छोड़ पूरे पूरे उनका मैं कुछ तो लो எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம் ப்ரோ இத என்னன்னா மட்டும்தான் ரைஸ் மட்டும்தான் அது ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ட்ரா ऐसा दिखता है ऑप्शन में मुझे जाना सुना दिखा है